डेझ न्यूज मराठी नाशिक पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी माहिती देताना सांगितले की कथित धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान हिचा मोबाईल लोकेशन ट्रेस करून नाशिक क्राईम ब्रँचच्या पथकाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका गावातून तिला अटक केली। या प्रकरणी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून संबंधित इतर आरोपी आणि कागदपत्रांचीही चौकशी करण्यात येत आहे। नाशिक सिटी देवळाली कॅम्प police station, crime number 156/26. The accused Nida Khan had applied for anticipatory bail, which was rejected by the Honorable Court. Nasik City Police and Chhatrapati Sambhajinagar City Police, in a joint operation, have yesterday arrested the accused Nida Khan from Naregaon area of Chhatrapati Sambhajinagar City. She was found in Naregaon, where the local corporator Mateen Majid Patel had harbored her, and accordingly we have made the local corporator Mateen Majid Patel as an accused in this case. I thank Chhatrapati Sambhajinagar CP Praveenji Pawar for all his efforts in helping us. Thank you.